Jou meesterplan. Met 'n klompie goed hierso, maar wat was die crux van jou plan? What was the approach? The approach was you had to have a floaty on a garlic float. You had to have a vampire float on the one, and that we put on the bottom of it. Then we varied it between the 3 other floaties. Whatever and we chopped and changed all the time. Mm-hmm. We picked up fish on the top hook, but more on the bottom hook. And then I don't fish 2 hooks the same. I just don't believe in it. That's not how I fish. And then sometimes we put a small dough behind, sometimes not, or sometimes we put 2 floats. All that it just varied all the time. But you showed me something else there, and now you're referring to a small dough. So my small dough and what you're doing there and the way you do it is something totally different. Now, ek hoop as hy vir ons wys, julle kan sien daar. Show us what you did. First, tell us about your trays. Okay. Before you... Alright, just a normale replay trays. Ja. Alright, well. Ja, jy kan nou. Jy kan hom 'n bietjie inzoom. Okay, ons gaan so 'n bietjie inzoom daar dat julle kan sien. Nou is my lelike gesig uit die skerm uit en net Smurrie se mooi trays. Alright, 'n mooi trays. Hy was vandag gebruik. Ek het gehengel vandag. Grilletjies. Ons het gehengel vandag hier. So, ek vat nou wat ek doen is ek daai ons gaan nou hierdie bottel oopmaak. Gaan ons hom oopmaak? Ja, ons gaan hom nou oopmaak. Jou wat hom wen, ons gaan net een floatie van jou steel. Okay. So jy gaan een floatie minder hê. En hierdie bottels maak. En dis die vampire float. So die kleintjie. Okay. Wat ons doen, wat ek doen. Ek hou nie ek sê ons maak so met die tangetjie. Dan vat jy die deegie. Okay, so jy sit eers die floatie op en dan vat jy die hoek se punt met die tangetjie vas. Ja. Okay. Dan vat ons deegie. Ons sê. En dan steeds dat jy jou floatie vashou en yes, man, daai floatie ruik lekker. Ryk om tot die rykse slakke. And that's it. Dis 'n mooi klein presentation. And you won't be able to do that with your hand, eh? No, you won't. Not if, because number one, you're going to push the float. You're going to break the float or hurt the float or take all the powder off. Yeah. How important is that powder? I think it's very important because it's got flavor. Okay. And I mean, now what you do is, I haven't got a millibomb here. What we sometimes do is, you just take the back of the dough and just push it flat on your bowl. En plak hom vas. Ja, net die agterkant. Ja. So, do you think that stays on when you cast? Well, I think so. Sometimes yes. Well, maybe when it hits the water, it comes off. Yeah. But instead of it doing the helicopter story. Yeah. Okay, and then bottom hook. Oh, that was supposed to be. And the other hook we used either a honey. I think it's a gum tree and the JFK. What is JFK? JFK is like a Johanna. Okay. That is my version. And open it if you want and smell it. Wel, ons gaan nou die ou wat wen, gaan nou jou Johanna ook oopmaak. Okay, so dit was jou, ek sien jy het so 'n klein sprinkie daarop. Alright. Praat oor die spring. Die sprinkie is, nou kan ek sagter voer opsit. In ander woorde, hy hou nou net die voer. So dat jy nie daai harde bol. As jy nou daai sagte voer op baie sit, gaan hy nie heeltemal vassit. Maar met daai spring, hou hy daai sagte bolletjie by 'n redelike groterige bol. Ja, is wel. Okay, hou net, ek ken net dat hy nie gly op hom. Ja, en laat die bol daar bly. Ja. Exactly. Smurrie. Wat se kartonne het jy in hierdie? Ryk hom. Vertel ons van die karton. In steede dat jy die float, daai hou die floatie laat hy die hele tyd die reuk daarin bly. Okay, so wat spuit jy, dip jy die karton en ons dip die kartonnetjie self, ons dip gooi hom net daar. Yes. En dan trek hy net deur, want ek sien
Yes. Hierdie paar flouties wat hier bo lê saam met die kartonnetjie is gekleur, maar die ander is geel. Ja, yes, correct. En hulle is almal sag. Yes. Okay, so vertel vir ons van die totale plan met die verskillende floats en die dips. Alright. Soos ek gesê het, onderste hoek was heeltyd daai vampire float met die deegie, partykeer 2 sonder die deeg en 2 floutjies. Wanneer het dit verander as die wind waai en nie waai nie? Nee, ons het maar net gechop and change die hele tyd om my visse geïnteresseerd te hou. Did you find that you had to make any sort of change just to get them interested again, or did you make changes before they went off the bite, or how did you approach that? No, we kept changing it all the time. Okay. We just kept changing. Watter frekwensie? Na hoeveel gooie? That was everyone's decision. Okay. Wat het jy I tried to change it every second or third time. Okay, so twee keer dieselfde dan iets anders. Yes, yeah, and the top hook I changed at random. I mean, you put in the bucket, so you had a JFK, then you had a Gumtree, and then you had a... So wat ook al daarvoor is, jy het hierdie 4 botteltjies gehad en jy het elke nou en dan uit die ander ene gevat. Okay, daai paint regime, ek hou nie daarvan nie, want hy werk nie vir my nie. Ek sit myne in 'n so bottel en dan vat ek hom so en dan smeer ek hom op die bol. Dis hoe ek myne opsit. Ek wil 'n bietjie. Maar dis nie net spirits nie. Nee, my paint regime is baie spesiaal. Hy het 'n bietjie peach. Net perskyn. Dis hoekom die muddies so van hom hou. Ja, loskop se muddies. Hierdie goed. Ons weet dit, ja. Yes, ek vis loskop se muddies met hierdie goed. En bloem of dieselfde, peach. Hy het spirits in. Ja, hy het spirits. Maar daai spirits, jy maak hom net bietjie sagter. Met die peach. Ek sien nou jy het nou so gedeeltetjie op jou vinger gevat. Was it important that it's more or less when the wind blows or not blow? No, or we took it and put it on. Some people just sprayed it and they also just on the one side of the ball, and then the other side we sprayed Devil's Drag. The new Devil's Drag extract. Okay. Ek sien dit is 'n bietjie dikker. Yeah, it's a bietjie oily. It's a little bit more, but it's to me this is working better and you can't get the other one. Or if you can, you pay through your next for it. Yeah. And I mean, this is... But that is the extract. Yeah, this is the extract. Ek sien hy's 'n bietjie olie daar, hy's bietjie sterker. Yes. En hoeveel het jy van dit opgespuit? Just one spray. Just and that's it. That's a very simple approach. There's nothing. It's not rocket science. Yeah. No, sure. That's the best. Baie eenvoudige beginsel. We did also have a red one like this. We had a red one. A red paint. Yes, we also had a red. Everyone thought we throwing funny things. All the time it was just this that was a different color. Okay. And that boggled their minds, especially when we showed them to them afterwards. But I mean that's how it yeah, it's important. Okay. Something about your ground bait strategy. You said you could put it on softer and smaller, or softer and larger with your sump of your groter stukke mielies. Yes. Deur die loop van die dag was dit belangrik om met groot bolle te begin en kleiner gaan. Het julle dieselfde gehou? Het julle later harde bolle gegaan of het dit dieselfde gebly? Ek het dieselfde gehou die hele tyd. Ek omdat ons verder gooi het, moes ons nou nie daai groot bolle, I mean, ons is bietjie ouer, ons gooi nie meer sulke bolle nie. Ja, ons gooi maar 'n mooi bol. Ja. En ons hou hom dieselfde size die hele dag. Met betrekking tot jou hoek sizes. Ek sien nou daai hoekies wat jy daar het is klein. Is dit wat jy met bloemhof gefies het of was hierdie nou maar valwang strop? Hierdie was vandag so strop ongelukkig, maar ons het 'n 8 of 'n 9 ultra hoek. Ja. Dis ek dink is 'n nommer 2, nommer 2, 2.5. Ja. Ja. Dis wat ons gebruik het. Okay. Ja, so is bietjie groter. Ja, bietjie groter. Want die vis is ook so. Ja, mooi. Hulle is bietjie wild, ja. Hierdie klein hoekies sal dit nie gemaak het nie. Laaste vraag. What was your most productive distance at die strip? Anything between what I fished
every day between 105 and 115. I stayed there because what happens is my reels are don't hook in. So I mark my lines with cokie pins. So as long as my line was over the 105, and then I had elastic on 115. Okay. So as long as I'm between that 10 meters, I was happy. As long as So it was you weren't fishing on the table, you were fishing in an area. Yes. Yeah. Do you think fishing closer in on a table brought more fish or smaller fish? Smaller, yes, for sure. Okay. My partner had a bit of a problem. He hurt his shoulder, and he was getting there, but not all the time. Yeah. And as soon as he fell short, he picked up a smaller fish. Yeah. Okay. That was our strategy. Wel, dankie Smitty. Nou het jy die plan. Maak seker dat jy as jy nie hierdie ouetjie wen nie, dat jy ten minste vir jou hierdie goeders gaan kry. Ek gaan hulle gou vir jou weer sê. Dis JFK. Dis Yummy Honey, dis 'n bleeding fout, dis 'n oranje heuning. Dan natuurlik jou Garlic Vampire en die Gumtree. Dis 'n goeie balans tussen sterk en soet en so voorts. En dan nou jou paint en jou duivelstrek. Okay.